Open your device's Settings app. Select Accessibility, then Text-to-Speech output. Choose your preferred engine, language, speech rate, and pitch. This is an example of speech synthesis in English. Now click on Select to Speak and enable the Select to Speak option. When you enable this option, you can see an icon on the bottom right corner of your device. Let us check how it works. Click on the icon and select the text that you want to read. Hey, what's up guys? This is AQUARIUM. Here we will post videos related to Android tips and tricks, unboxing, reviews, and some more interesting content related to tech. Come with us and explore the world of innovations. We will be providing you with the latest technological updates. Hope you guys will have a look inside the channel and judge the content. Don't forget to smash the subscribe button and the bell icon. Many languages are available. You can select the language of your choice. To install voice data for another language, select Settings, then Install Voice Data. Choose the language that you want to install. ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വൈദ്യുതി ബിൽ തുക വർദ്ധിച്ചതിൽ അപാകതകളില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. വൈദ്യുതി ഉപയോഗം വർദ്ധിച്ചത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിച്ചതാണ്. എന്നാൽ പരാതികൾ ഉയർന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷയം പരിശോധിക്കാൻ കെഎസ്ഇബിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നുവെന്നും ചില തീരുമാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.